Arikuwa tisala Mafhungo a SABC uvapano Johannesburg twi Mafhungo maurwane ngachino chipinga kea. Parliamente yavanakanizano nga muraidza wa Presidente Karushaka. Muradu wa Parliamente walihoro la mkonto wesizwe voduduzile Zuma Sambundla vo hubera farero ka vurangapanda halihoro. You can't solve the problem of the Banyamulenge by military means. You can't. It requires political means. President wakale Thabo Mbeki bakombedzera uri za ushumiswa masore a zwingado tandura khaedu za shango hilo. Nda ndinerungamani mufandirani rebadisela Mafhungo pano ka SABC 2. President wakale Jacob Zuma bako general ziro la Rushaka parliamentini hone avana kaledzano za chipichi cha uvula butano la Rushaka nga president wa shango Cyril Ramaphosa Zuma bo barero general vulwa habutano Rushaka bege pelao nge baba bachikoya khotenga dwanelo chimebi chirwane cha lihoro la ANC bomtumiseni ntuli vothumanyambedzano idzo nga uliwa president Ramaphosa kazwe bari bwategeza chipichi chine chasumbedza buyo. Musi mauro achikorera nga chipichi cha president cha uvula parliamente na musi lihoro la MK liri mashango Afrika asongo yatenda na ruti shango la Democratic Republic of Congo lichigomero nga mabanga. South Africa should never surrender the Democratic Republic of Congo to the rebels because these rebels are funded by foreign role players, including the foreign governments and businesses which use rebels as conduits and militia to loot our natural endowments and wealth. If we run away and surrender DRC to the rebels, they will gain confidence and cause destabilization in the whole of East Africa and then proceed to Southern Africa like they have already started in Mozambique. Lihoro la DA liri lino shango likuliwana na tawa ya chuchedzo za nyiledzo nga shango la United States. We confront a new threat. US tariff barriers, potential threat of AGOA, and possibly even sanctions by a regime driven by an administration that will put America's interests ahead of ours. And make no mistake about that. And so what do? When a country faces a crisis, it needs to unite and navigate the threat. And that is what we must do now. Lihoro la EFF liri lino shango litiohana zwa mbuso wa bukoloni ngi Gaza nga shango la Amerika. Hilari lino shango likushushedzwa ngela isa shango la Israele ka khoti ya dzichaka ya uramkanyi. We must oppose the colonization of Gaza by the USA. Justice and freedom for Palestine. One day the people of Palestine will know the true meaning of freedom. Mr. President, we are not being attacked by Trump administration because you did anything wrong. They are attacking us because of our stand on Israel. They are attacking us because of the action the government has taken to ICJ. And we are saying to you, do not be misled by people who are saying you are under siege because of expropriation, which is meaningless act. That act does not say anything, and they all understand that language. They are using it to fight our case against Israel. And when you say they cannot bully us, you must start by removing the Israeli embassy. President wa Cyril Ramaphosa wadufinula izo zote ba machilonga la vuna ziburwana Nigeria SABC News. Muradu wa Parliamente walihoro la umkhonto wesizwe boduduzile Zuma Sambundla vohumbela farero khabaranga phanda lihoro malugana na maipfi yabo ausema mungwaleli mulwane ule lihoro bo Floyd Chibambu kasi atarela zirudzizwa bodabizane lela balichibizo fi X pezi na ho zoraro kumbere yi ya farero ayongolwiswa khabo Floyd Chibambu bane babone muthu we asimiwa nga Zuma Sambundla
kama fyavo vuzuma samudla vari vana kuvonero kwavo kati na mbilaelo malugana na zwine zwa khou itea nga ngomu kha lihoro nga nnḓa izwo vari vana kuvonere kwavo ngauri kha maṅwe mafhungo ane a lihoro uri a tshimbidziswe hani zwihulusa nga muṅwaleli muhulwane wa lihoro Vho Tshivambu a vhathu bva mulomo malugana na fhungo iḽi. Komiti ya Phalamendini ine ya lavhelesa kushumisele kwa masheleni ya muvhuso kana sikopa iri hu na ṱhoḓea ya uri hu vhe na milayo i re khagala u itela u dzhiela vhukando khamphani dzine dza kwamea nga zwiito zwi songo ḓaho. Mudzulaphanḓa wa komiti iyo Vho Songezo Zivhi vho amba izwi tshifhingani tsha u dzeuliwa ha zwitatamennde zwa masheleni zwa Eskom zwa ṅwaha wa masheleni wa 2023 na 2024. Sometimes there are systemic implications. For instance, when we were at Eskom, they said ABB, more than just the generator, actually have the electronic signaling and technology that they use to run the power stations and run the control rooms and so on. And if we are asking that they are removed, it paralyzes the operation. How long is that going to take? How much does it cost? What is the implication of doing that and so on? And therefore, what is an acceptable thing to do? Vha muhashi wa ndrumiso vari nawo hu sina tshomedzo nnzhi fhedzi vha na nḓila dza u lwa na zwiito zwa u nenga vhafariwa ngomu dzidzhele. Vha muhashi uyu vho ṋekedza magavho a u lwa na zwiito zwenezwi phanḓa ha komiti ya ndrumiso Phalamendini. Izwi ndi nga murahu ha u shavha ha vho Thabo Bester dzhele mangaung nga murahu ha u fhurela uri vho lovha nga ṅwaha wa 2022. Maga aya a muhasho a katela na makumedzwa a mutsireledzi wa lushaka we a sedzulusa u shavha ha vho Bester he a bvumisa shango. What happened to timelines, specificity? Is this just, it felt very much like a tick box exercise. Like you guys went and looked at the old policy, you zhuzhed it up, and then you brought it here. And correctional service is a particularly difficult environment to implement these policies. So we want to hear more about the implementation side than just the theoretical side. The reality in most of our prisons is corrupt officials. I don't see much being said about the officials that aided and assisted with this escape in terms of what were the consequences. I was also leaning towards either recommending to the Department of Correctional Service, why don't you call Bester in and ask him how best to do this? You know, because from this entire presentation, an exhaustive presentation, there's absolutely nothing in there. One escape to us is one too many. But if we look at the statistics of escapes in the department over the years, the escapes have been going down. And it's because we, as I've indicated, we are doing what we can with the little that we have. No. We were requested to come and brief the portfolio committee on the action plan, what we've done in terms of public protectors reports that has been given to us and whether we've complied or not complied with those paragraphs. And indeed, as a department, we acceded to that. Zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha vhaṱaleli nga fhungo ḽa khuḓano vhukati ha miraḓo ya ḽihoro ḽa MK matsina vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli asi ya SABC. Zwe ṅwana wa Vho Zuma a zwi ita a si mafhungo a vhuḓi na luthihi u ya nga ha nṋe nangwe ya pfhi a humbele pfarelo a tenda kha Vho Floyd Tshivambu haḽa mafhungo o no dzula vha nga si tsha dovha hafhu vha ḓigeḓa kha ḽihoro ḽa MK ndi u tou yo kwashekana ha ḽihoro a hu tshe na vhumatshelo. Vhona zwa u ṱhasela na miraḓo mihulwane ya ḽihoro i si mafhungo a vhuḓi nahone zwi vha zwi khou tou sumbedza uri vhumatshelo ha iḽo ḽihoro a vhu ngo kuna. Hezwi zwo ṱhaselwa Vho Floyd Tshivambu nga ṅwana wa Jacob Zuma zwi tou vha khagala lukhulelwa maanḓa ngori vha ḓo zwi humbula uri Vho Floyd Tshivambu a si kale vho ḓa kha iḽi ḽihoro vho ḓa na dzikhetho dzo no khethiwa lune iḽi ḽihoro ḽa ḽo no wana dzivoutu nnzhi nga maanḓa vhathu vhe vha ḓigalatshela vha tshi saṱhana fhasi a vha ngo hwedzwa maanḓa mahulwane hu khou fhiwa vhathu vho ḓo mulovha ndi zwone zwine zwa khou lweliwa muhashi heyi i tou vha philiphise kha Vho Floyd Tshivambu. Nṋe ndi vhona ungari hezwi zwithu zwino khou itea zwi ḓisa phambano vhukati ha ḽihoro ende na vhathu vhane vha tevhelela ḽihoro vha kona u zwi vhona uri a hu na vhumatshelo. Ri tou sumbedza uri riṋe vhaṅwe vhathu ro tou vothela mahala uri vhathu vha lwe nga tshavho. Vha songo ṱutshela kule ra vhuya zwone zwino sikale.
Rubapu watanganidza kha mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2. Muwareri on mwana wa dzipfufo wa Limpopo uri zwafunzi wa thero mathematics nga luambo lwa ḓamuni zwi nga thusa uri vhagudiswa vha kone u pfesesa zwavhuḓi. Vho David Mapege vha vunḓu tsini na Ṱhohoyanḓou vho ṅwalula bugu ya mathematics ya grade 7 na grade 8 nga Tshivenda. Vha ri izwi zwi ḓo thusa vhagudiswa na vhadededzi vha math zwihulusa vhuponi ha mahayani. Vho David Mapege ndi mushumo wa biko kha zwa vhaḓa mabulanga na u fhisedzela. Fhedzi musi vha tshi khou ṅwala dzibugu afho ndi hone vha makwanḓani. Vho Mapege vho ṅwala bugu zwi swikaho 10 u bva tshe vha thoma vha muṅwali. Ndo ṅwalela Phalaphala FM drama ya serial na dziṅwe drama pfufhi. Nda ḓi ṅwala hu na zwiṅwe fhedzi nda vhona uri muḽoro hoyo a u khou tou tenda u lingana. Zwa nkombetshedza uri ndi vhone zwa uri hu na ṱhoḓea kha vhana vha tshikolo. Ine yo nkombetshedza uri ndi thome u ṅwala dzibugu. Vha ri vhathu vha pfesesa khwine musi vha khou funza nga luambo lwa havho. Ndi ngazwo vha ṅwala bugu i vhidzwaho Tshiphiri tsha Mbalo. Thaidzo khulwane ye nda i wana sa muṅwali musi u tshi khou ita ṱhoḓuluso kana research ndi ya uri wana uri vhana vhanzhi vha khou fela u swikelela ṱhoḓea dzavho dzine vha khou dzi ṱoḓa kha sia ḽa tshikolo nga thaidzo ya thero ya maths. Ndi tshone tshithu tshine tsha khou vha valela magete na musi a kona thero dzoṱhe mara vha wana a khou imiwa phanḓa nga mbalo. Ndo ri ndi tshi khou sedzulusa nda wana uri thaidzo khulwane ndi ya uri hu na luambo lune lu khou lemela vhana. Mudededzi ono ḓi awolaho vha ri bugu i khou vhuyedza vhagudiswa. Ndo no i shumisa vha tshi tou thoma u ita khophi yo thoma vho fha nṋe vha ri ndi i sedze ndi i shumise ndi vhone uri zwi nga shuma hani kha vhana. Nda i shumisa nda wana hayiwa a huna na khakhathi vhana vha khou kona u zwi tevhela. Vho Mapege vha dovha hafhu vha mulimi. Lutendo Boboli, SABC News, Vondwe. Matshudeni University ya Limpopo vha khobeledzwa nga thaidzo ya zwidzidzivhadzi tsini na campus yavho. Vha ri vharengisi vha zwidzidzivhadzi vha khou rengisela matshudeni zwidzidzivhadzi zwo fhambananaho. Hu khou tou bva u farwa vhahumbulelwa vhavhili vha u rengisa zwidzidzivhadzi nga murahu ha u rengisa zwidzidzivhadzi zwo no nga nyaupe, cocaine khathihi na zwiṅwe kha matshudeni. Ava matshudeni vha ri mapholisa na vhalanguli vha yunivesithi kha vha khwaṱhise tsireledzo ngomu na nnḓa ha khamphasi. Matshudeni vha yunivesithi ya Limpopo vha ri u rengiswa zwidzidzivhadzi tsini na yunivesithi zwi vhea pfunzo dzavho fhethu hu si havhuḓi. Vha ri u farwa vhathu vhavhili zwone zwino vhane vha khou humbulelwa kha zwiito zwa vhugevhenga ha zwidzidzivhadzi zwi no anisa u shushedza matshudeni. Mivhigo ya mapholisa ndi ya sumbedza uri vha wana avho vha fariwa vhe na zwidzidzivhadzi zwi siho mulayoni u fana na nyaupe, crystal meth na cocaine. Matshudeni vha khou vhiledzwa uri hu nga kha ḓi vha na u bvela phanḓa na u rengiswa ha zwidzidzivhadzi. The good job that was done by SABC on arresting these two individuals who were selling drugs to our students, and not only our students but the broader community of Mafhungo and Limpopo. Drug abuse is a very serious crisis, especially around our campus. As we can see from that side of Gate 2, the place is not really conducive. We have drug addicts that side. Vhadzulapo vha Mankweng ndanyana ha Polokwane vha khou itela khuwelo mapholisa uri vha khwaṱhise tsireledzo. Vha ri vha na nyofho dza uri zwa zwidzidzivhadzi u mona na yunivesithi zwi ḓo tshinya vhumatshelo ha vhana vhavho. Drugs is a demon within this community. It's destroying our young children. It's busy embarrassing them within the society. Vha tshigwada tshilwaho na zwidzidzivhadzi vha ri u shumiswa zwidzidzivhadzi kha matshudeni zwo anda. Vha ri vhono ḓi thoma na mushumo wa u thusa matshudeni uri vha bve kha zwidzidzivhadzi. In the University of Limpopo, there some students who stray away smoking the drugs. Mapholisa vha ri vha khou shuma vhukuma u fhelisa zwiito zwa u rengiswa ha zwidzidzivhadzi tsini na yunivesithi. We were alerted to the fact that there were two people who were selling drugs at Gate 2 at University of Limpopo. Upon getting that information, we followed up on the leads, whereby we went to two separate locations and ultimately arrested two suspects. Vahumbulelwa kha mulandu uyu vho ḓivhonadza khothe vhege yo fhelaho hune vha ḓo dovha hafhu vha ḓivhonadza nga ḽa 2 ḽa ṅwedzi wa Lambamai.
musi lana shango lorindero wiswa zitumbuzo masore bebarabara shangoni la Democratic Republic of Congo. President wakale wetawambiki bakombezerori za ushumiswa masore azingado tandora kedu za shango hilo. Bari masia anayakukwamea afanarotangana tandora taizo zao uterori hubena muraro shangoni la DRC. Bombeki bafaranya bezano na wena kasha rushaka SABC uambanga Mafhungo opamana nao aniakatara na udijinisa alino shango kaudisa muraro DRC. President wakale watawambeki baritaizo zine shango la DRC la kuribana nazo zo angarara. Barabaranga panda badzingulenelo bate uwana ndira za utandura taizo izi zoribisa kauri mabanga a M23 oditamaho abajenda ngo ya dorobo ya Goma. Remember, the person who led the process for the negotiations that resolved all of these outstanding issues in the Congo, leading to the elections 2006, formation of a new government and all that, was late President Masire. So even when they came and located here and met at Sun City, the chief negotiator was President Masire. And when we intervened, it was to support him. So, but the region was very, very supportive in this regard, and everybody. President Wotabombeki wotigeza kubangano ya baranga panda basadek ya uritanduro nga masore asione ni angapeza fuzungure za la Congo. You can't solve the problem of the Banyamulenge by military means. You can't. It requires political means. That's the only way to do it. Unfortunately, this summit now in Dar es Salaam between SADC and East African Community, I think they've taken that position. We better, as Congolese, had better talk to one another, including government of Congo talking to the M23. They have to. Zoderaro Africa Spembe, lichelo lindera masalera amasore abebaro berangi Congo, musi zoderaro. Fragali North Africa Spembe iko pepe de la pasi, sandire otoni pamita na boboleberaho ndwani. Zao zino wari batisera mapunga zo ekonomi una randa ya bona nayo dzika musi chipambedzwana mango mashirini mabani ya lipasi. Musi saresa dollar randi 18 rands 43 cents, bond randi 22 rands 86 cents, euro randi 90 rands 5 cents, mudakule Botswana di 1 rand 32 cents. Mikobe para JSE ipasi. Kasvera za musuku di $2,103. Ngene museji doa purabaresa euro atori purabaresa musuku di $2,103, platinum irone di $130. Uli sungo kuna kisaho ni lens gafangi. Ala musio chimbelanga urari ziurani na njerere watebera na mucho madekwa na udi ndende. Zonezo zuruka nambara vile sa mchoshi mari kwa nano uyakala machilona rikono rusuka na musi kazi mlazi kuona zodi nemanda kaspe zonzo vundula kwa zonata vundula po malanga vundali pompo songa na pala vundula na northwest katina vundu labore ndila northern cape onia chakala macharo kudopora wana mvrazedzi ndoropoza vera panda onia zawatsi ko fera kaspe junza shango pezi mvra kuru ko zona tsikona kaspe zonzo vundula eastern cape kati na devla vundula lipopo onia kuru bona kure vundula mi orotwa doli chiko banda mela uskare pala durboni enia bore india kapa zosno vera panda bona labelsa tsuzo zina waone na bakho sumbesori udobana moya udino manda kapena shango eni abore ndi akapo na dosaro na magabiro akaupono woni archakala machalo kudwa pora ono tsimto zidla zidwa one na kono ukalebora mcho ni abore udwa ukupisa kuma dwa kwa bana moya mchoni wangasia una koranze za milo ya madaka kaupono zazino badivra panda remodelo samrato na mfiso ushakala ngas degrees Celsius muna lota Afrika shpember kotoma nga tungo zero bore za debro ndar kono kizla skoska ka 20 pala 2 pala msina za 21 kuponi abore ndi pala uro katina 18 pala mobela arkozona kizla skoro 21 pala durbunya Deben kati hii na 19 poni abore ndi East London 19 pala tkabeka arkodwa para zona kizla skoro 17 pala durbunya George is at 18 Cape Town katina 18 pala Fredendal radzona kizla skoro 16 ane pala Springbok
katina 22 Uppington dza dovha dza 18 DR dza 18 fala ḓoroboni ya vho ndi Kimberley dza dovha dza 19 fala Mahikeng hone ari tshakhala matshelo ri kona uri mutsho wa vhuḓi vhukuma khou levha hanefhaḽa vhuponi ha Lephalale hune dza ḓo swika fhala kha 27 ra dzi wana kha skoro 26 vhuponi ha vho ndi ya Phalawurwa dza ri 26 Mombela khathihi na 31 fhala vhuponi ha vho ndi ya Richards Bay dza ri 30 fhala Durban ra dovha ra dzi wana skoro 37 fhala Craddock ra dovha ra dzi wana dzi ita 40 hanefho fhala vhuponi ha vho ndi ya Beaufort West ra dzi wana dzi ita fhala dzi ita 36 vhuponi ha vho ndi ya Calvin dza dovha dza ri 37 Uppington khathihi na 32 vhuponi ha vho ndi ya Bloemfontein ra dovha ra dzi wana dzi ita 23 ḓoroboni ya vho ndi ya Johannesburg ra dovha ra dzi wana skoro 33 vhuponi ha vho ndi ya Vryburg mathango to angaredza u bva kha ṱafula ḽa mutsho ndi zwo ra fura zwone madekwana ano thiri hu ḓa vhusiku havhuḓi nda